Don't you people have anything better to do? I swear, this town is straight now. আচ্ছা এটা তো ময়রা ব্যাটকায় রয়েছে, এটারে এক্সামিন করতে হইব। এটা মারছে চেস্টে 3টা গুলি, এটার মুখ দিয়ে আবার রক্ত কেমনে বেরিয়েছে, নাকি মুখে ছিটা খাইছে জানি না। এইটা দেখি কে একটা এনভেলপ পাইছি। ওকে আচ্ছা এটা See Galetta. এটা বুঝলাম না এটা কি। Pearl earrings made out to Bank of Arcadia. আচ্ছা এটা হয়তো কোনো ক্লু। চেক এই উপর দিয়ে দেখি, উপর দিয়ে কিছু থাকতে পারে। এদিক দিয়ে হাতটা এন্ড কিছু নাই এদিকে। আচ্ছা তো চেক মারছি, কিছু নাই এমন। দিকে হয়তো বইয়া রয়েছে, তুই বইয়া থাক। আর তো হয়তো মেবি কিছু পাবো না। নিউ ক্লু যাওয়ার লোকেশন শুটিং কি করতে হবে ওতে জিগাই। So what next? Looks like there's something in this trash can. ট্র্যাশ ক্যানে কিছু আছে ভাই, কবি না আগে সবার ঘরে সবার। কই কই ট্র্যাশ ক্যান কই? I thought this was such a nice area. ওরে ট্র্যাশ ক্যানে বন্দুক ফালাই দিয়া গেছে। এটা দিয়ে হয়তো মেবি মার্ডার করা হয়েছে। তুই এটা চেক কর, চেক কর, চেক কর, এক্সামিন কর ভালো মতো। FN Browning, serial number 01138. I need to run it by a gun store. We have the murder weapon? No murderer. The girl saw it all, but she clammed up on it. We can trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. আমরা এখন গান স্টোরে যাইতে হইব, কারণ আমরা একটা বন্দুক পাইছি, জিগাইতে হইব এটা কার বন্দুক, এই বন্দুকের মালিকটা কেডা। গান স্টোরে যাবো তো সেট ডেস্টিনেশন। ওকে কি রে ভাই, গাড়ির মধ্যে লাগাই দিল শালা ঘরে শালা। What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, folks. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. একটু লেখা লাগাই নেই। যেহেতু আমরা গান স্টোরে করছি,
Sure. Morbi amno. You need to take the next left. Aye, bhai ro. Ettu gaita jamuga. Repair por si gun store. Officer, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. अच्छा हमको कोनो ज्वेलरी दुकाने जेते हो आई गेस तो जाई गाड़ी कोई हमको गाड़ी आए दो 5 years from now, all our jobs will be done by robots. ज्वेलरी दुकाने जामु तो एडा सेट एज डेस्टिनेशन ठीक है सर You're a reckless bad person. चुप बेटी ए Next right. get jewelry store है पुरसी Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. अच्छा टाइक कर जा Son of a bitch! Go, Cole, go! जेते वो फलाई तो लेसे वही आसिलो में भी फलाई नहीं से शाला दौड़ वही गलो डाल दिए ओके Kalu, get back here! भाई तू उड़ीस ना मी तोर पाए गुल्ली मार मु एकटा चांस पे यानी কিসে সাসপেক্ট ইনজার্ড মানে তো পায়ে গুলি মেরে আমি থামাইতে লইছি আমার কামারও সহজ করব সাসপেক্ট বিলে ইনজার্ড থোড়া আমি কি করতাম আজব Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! দৌড়াইতে হইব দৌড়াই ধরতে হইব Get back মেইনলি here! If you get him, give him one for me! খারা কাল্লু দাঁড়াও কাল্লু ভাইয়া Too late, Kalu! রে কাল্লু আরে দৌড়মু কেমনে তাইলে Don't make it worse, Kalu!
এই তো পেয়ে গেছি Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, কার sir. কেস দিব আমারে এত ডর দেখাইতাছে Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and Okay. best of all, a confession. If you Okay. fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. হয়তো কোনো বড় কঠিন মঠিন কেস দিছে Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. আচ্ছা তোর লয়ার ওকে ওকে ডাউট করি আমি ট্রুথ বিশ্বাস করলেই নাই You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. বেশি বাবলা লয় You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! ওকে আমগো মানে কনফেশন করাইতাছে Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Okay. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. আমার চেহারা দেখতে মনে হইতাছে ওই চিন্তিত আছে Come on, Mr. Kalu.
Make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? Think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. আরে ভাই আবার ফেল করলাম ইন্টারভিউ। You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! আমি এটা করতে পারতাছি না, আমি এই জিনিসটা পারতাছি না। Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. মিসবা তো নুনু গাইটটা I'm sure দেবো। my lawyer can clear all this up. अब বোকা দাঁড়ে কেমনে করবো আর লাইভ। You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Ah, Cole but Phelps. that shall Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! আমার ওইটাতে নাকি আমি বুঝতেছি না। Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Possible religious motive. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. মানে জানেই না কি টকিং অ্যাবাউট করতেছে তো এটা আমি লাই You're lying, Kalu. I think you lent Gage money and he owed you payment. I don't know what you're talking about. এখন এই দেখা ওই যে কি জানি হ্যাঁ যে বাউচার। I'm done with you. Go flap your gums somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. আরে ভাইয়া ওইটা সানাডা। You disappoint me, Cole Phelps.
Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! হইতাছে না এটা বুঝতেছি না মাথার উপর দিয়ে যাইতাছে Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. জলদি आओ Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. তোর লয়ারে গুল্লি মারি লাই You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. আচ্ছা ওর You can't মতে prove I ওর used my গান gun on চুরি হয়ে Gage. গেছে গা আচ্ছা না এটা আমি প্রমাণ করতে পারবো না অন কইলো যে যে ওর গান দিয়া মারা হইছে তো a murder weapon store owner testifies to Kalu servicing আচ্ছা তো মানে ওর গান চুরি হয়ে গেছে তো ও কেমনে ই করলো টেস্ট করলো তো এটাই হইবো You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Possible religious motive Let's change মারাই the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. ডাউট করি ভাই এবার না হইলে আমি মারা খাবো শালায় দেখ মনে হয় শালায় ফুল ইয়ে আছে লয়ারে বাঁচাই লাগব Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? শালায় ভাই এত ভাবলো রইছে এখন কেমনে কই truth Gage was a Jew hater. Get it off your chest. Gage and his kind are pathetic. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. আরে ভাই পারতাছি না You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! পারতাছি না আমি কালুর লগে Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. প্রথমে shooting incident Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. এখন কি দেওয়া যায় লাই You deny owning a Browning pistol, serial number 01138.
I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. এই যে সার্ভিস এখন You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. তুই জানোসই না তোর তো ডাউট করা উচিত You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Okay. Finally. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. স্যুট লইতে কইলো ওটা দা কি করব বাবা ওকে ঠিকঠাক হচ্ছে কেস সলভ অনেকক্ষণ লাগলো যদিও এই ওরে ইনকোয়ারি করতে করতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছিল that driver's seat Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved Array, yeah. the money yet, kid. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Huh. He's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. আচ্ছা আমগো ডিটেকটিভ বানায় দিছে এখন পুলিশেরতে Glory. Make a Such a change from demotion. busting hookers and dope fiends. ডিমোশন না প্রমোশন বুঝলাম না যাই হোক Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. They all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of LA is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps.
Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we are partners, right? Okay, can it, guys? Stick with Bukowski. Okay, maybe আমার লগে যেটা বলিস ওটার Knows অ্যাসিস্ট্যান্ট traffic আমি inside. অ্যাসিস্ট্যান্ট I'm gonna start you out with Detective. one case. You okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Poor little twist. She was 13 if she was a day. ছায়া বান্ডেন বিয়ে কলে যেতে হইব না They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Hey, I gave his wife a tap. I said all's fair in love and war. I think Gregory kept his mother would be proud of him, catching all those criminals. You know this place? Sure. Near the old gas works and signal depot in the warehouse district. I'll direct. There's one thing that I am sure. He is... All units of 459 just occurred in 6th and Sarah's. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together, don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Reno CS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant and fought in the Okinawa campaign. I was wounded, shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night. Raped them up flat. Knife between your teeth. Gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my আচ্ছা part. আমগো ক্যারেক্টারটা মেবি একটা ওয়ার হিরো মানে যুদ্ধে অনেক ভালো পারফরম্যান্স দিছে পারফরম্যান্স উইথে মানে অনেক জনের এক লাইভ হয়তো মাইরা মাইরা ফলাইছে I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like you had it rough. I did my লেগারে মানে job. পুলিশের তে গোয়েন্দা দিয়া দিছে ডাইরেক্ট I did ডিটেকটিভে 6 years as a patrolman. That's the 3rd time you've told me. Oh shit. কি গাড়ি চালাইলাম বাজে That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. নাম কি ওর পলিশ নাম I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. গাড়ির মধ্যে মেবি মার্ডার হইছে অর সামথিং চেক মাইরা হবে This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Okay. Thanks, Stefan. You're okay. কোন গাড়ি ওই গাড়ি নাকি I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior.
Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Nice day for it. How long you gonna keep me here, sir? আচ্ছা দেই স্যার কি হয়েছে আমাদের দেখতে দেন Victim looks to have lost a lot of blood. রক্তপাত হয়েছে মেবি পার্কিং এ আছিল গাড়িটা যেহেতু নিচে কি ওটা পড়ে রয়েছে I've got a mystery sample waiting at the গুলোই lab. দাঁড়ি ট্রাঙ্কটা দেই খুললা কি আছে এটা কি এর কাগজ ভাইয়া Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? আচ্ছা মিস্টার এফ মর্গানে একটা শুয়োর কিনছে একটু রুড শোনায় জিনিসটা পুরো শুয়োর কিনছে বেটা আর কি করতাম এটা তো গাড়ি যে গাড়ির চাক্কা মাক্কা খুলে এটা রাইখা দিই এটার কোনো কাম নাই কাম শেষ মানে একটু সামনে যদি কোনো কিছু আছে নাকি আরে ক্যামেরাম্যান শর্ট আচ্ছা গাড়ির এরম দিয়া মারছে কেমনে মার্ডার হয়েছে কেমনে ভাই তো কোনো দিকে গুলিও নাই কিছুও নাই কি হয়েছে আমি বুঝবো কেমনে ডেল্টা অফ এরপর নাম দেখা যায় না R9 What now? Check the whole area, detective. Assume everything's a potential lead. ও এদিকেই মার্ডার হয়েছে তাইলে তো একটু এরিয়াটা চেক মারতেই হইব ওকে এটা কি সিগারেটের প্যাকেট পড়া চেক করি আবার চেক করি Junk. কিছু না কিছু না কিছু তো পাবো চশমা চশমা লাগে কাগজও পাইছি Happier times, I guess. এটা কি ভাই এটা অপারেটর লাইসেন্স ক্যালিফোর্নিয়া মেবি কোনই ডাক্তার আই গেস চশমাটা চেক মারি চশমা চশমাটা তো এমন ঠিক থাকার কথা না বেশি ঠিক আছে চশমাটা Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Stenzel glasses আর এরা একটু ইন্সপেকশন করি একটু পাইতে পারি 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Mrs. Black, California. Okay. এগুলি হইল আর কিছু আছে এমনি এত সুন্দরভাবে তিনটা সিরিয়ালে তো পইরা থাকার কথা না হয়তো আকাম করার পর মার্ডার করার পর রেখে গেছে এই তো মার্ডার ওয়েপন পেয়ে গেছি যেটা মারছে Brand name might give us something to go on. Okay, পাইপের কোম্পানির নামও পেয়ে গেছি
আরেকটু দেখি কিছু আছে নাকি। আর কিছু নাই। Help me out. Have a word with the witness. It's not often we get eyeballs in a case like this. Have a word with the witness. Ideas? It's not often we get eyeballs in a case like this. আর কি করবো, আর তো কিছু বাদ দিই নাই হয়তো। Hey, Flatfoot, you're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. You guys, take your time. No freight rolling through here till we're done. And we're still punching the clock. Going to church doesn't make you a Christian, any more than staying in the garage makes you a car. আমি ওগিলির লগে ওগিলিরও কথা হই না নি আসি। What's going on, detective? Something bad happen here? Come on, I got friends who work at the Examiner. How about $50 for the exclusive? और সেটা গেম নেড়ে তো বুঝতে পারছি না এখন পর্যন্ত। আচ্ছা এগুলি কোনোটা কি উল্টা ঘোরানো আছে? কোনো না কোনো ঝামেলা তো আছে, একটু চেক মাইলাই। What do you think? Have a word with the witness. It's not often we get eyeballs in a case like this. আমরা কি পাইলাম? এভিডেন্স নাম কোনো জায়গায় পিপলের নাম তো এগুলি, লোকেশন কোনো পাইছি? চলো আমরা ব্ল্যাকস বাসায় যাই, কালুদের বাসায়, কাল্লুদের। চলায় आजा मेरा साथी, हाथी मेरा साथी। वो गाड़ी कौन जानी देखो मेरी। Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill, a couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. अच्छा मना हमरा और Boy, this officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help to Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Obviously, someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? On the way. You've gone to all the trouble to steal the car, and it goes wrong. You leave the body behind, not the car. You got something there, folks. Doesn't add up.
about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy is driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. Take it easy. কি করলাম? Hello, It's on a rail hi. crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the Glass track. Bengal cigarette. Lol. Hey, All units, officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211, the shots fired. Unit to handle code 3 identified. Car 11K, we'll handle the help call. What's the situation? We got a hold up on Oh, এদিকে গোলাগুলি চলছে। 3 guns locked themselves in with 2 hostages. গেমের নাম হলো I tried ভাইয়া going through the front, but the Noire। place is a fortress. I usually got mounted with lead from my trouble. কি চলতেছে গোলাগুলির ভিতর? See if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Let's go. পিছাটা যাইতে হইব আমগো। एक दिया ना तो कौन दिख दिया भैया ओके Reinforcements are on the way. Cease and desist. ए मोरिस ना Bye guys. Get after him. আরো আছে মনে হয় রিলোড গান রিলোড আর একটা মাইরা লাইছে শিট Put the weapon down now. এই তো সেরা Okay. Jack. Car 11K. I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. Your supervisor will be notified. All units, 11K reports code 4 on the shooting at 333 South Main Street. Globe Jewelry and Loan. আচ্ছা এখন র্যাঙ্কিং ইনক্রিজ হয়েছে নাইস এই ফাইটটা কইরা আমরা এখন যাই আমরা যেদিকে মেইনলি যাইতাছিলাম কেসের ইনভেস্টিগেশন করতে লাইভের মাঝখানে দেখা কিছুই বুঝতেছি না ভাই আমি শুরু করছি গেমটা মাঝখানের থেকে আমি মানে প্রথম পার্ট কোনো লাইভ স্ট্রিম মারি নাই মাঝখানে থেকে শুরু করছি মেইনলি একটা হয়তো মার্ডার হয়েছে তো ওইটার ইনভেস্টিগেট করতে আমরা যাইতেছি এই যে লোকেশনটা ম্যাপের মধ্যে দেখতে পারতেছেন হলুদ কালার ওইদিকে আমাদের যাইতে হইব এরপর মানে এটা মেইনলি যাইতেছি আমরা যে মারা গেছে তার ওয়াইফের কাছে তাদের বাসায় আর কি ওদিক থেকে আমরা মানে লাশের দিক থেকে আমরা লোকেশন পাইছি মানে লেখা রাখে না মানুষ যে এদিকে আমার বাসা মানে আইডি কার্ড ন্যাশনাল আইডি কার্ড ওর সামথিং এমন ওটার লগে লেখা রাখছে হয়তো তো দেন আমরা যেটাতে আইসা পড়ছি আমাদের লোকেশনে এখন হয়তো লোকটার ওয়াইফরে জানাইবো যে আপনার জামাই মরে গেছে সামথিং লাইক দ্যাট Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute.
LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Okay, আসেন কথা বলি। Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? হ্যাঁ ভাই কমেন্ট আমার Just লাইভ outside the 15-16 kitchen সেকেন্ড window. একটু ডিলে আছে At the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my... আচ্ছা মানে মেইনলি আমি একটু এক্সপ্লেন করে নি যে মেইনলি আমি যতটুকু বুঝলাম যে আমরা একটা গাড়ি পাইছিলাম তো ওই গাড়িটার ভিতরে আমরা মানে কোনো লাশ পাই নাই কিন্তু রক্ত পাইছি প্রচুর পরিমাণে রক্ত মানে যেই গাড়িটার ভিতরে ছিল অনেক খারাপ ভাবে ব্যথা পাইছে আর একটা পাইপ পাইছি পাশে যে পাইপটা দিয়ে আমরা চিন্তা করতেছি যে হয়তো মেবি ওই পাইপ দিয়ে বাইরে মানে বুঝতে তো পারতেছেন রক্ত রক্ত বাইর করা হয়েছে সামথিং লাইক দ্যাট তো এখন এটা ওর বউ যে ব্যক্তিটার মানে গাইডা তার বউ তো তার বউয়ের লগে কথা বলতাছি আমরা একটু আর কি জি ভাই রাত্রেই লাইভ করি বেশিরভাগ সময় মাঝে মধ্যে সকালে Have a good look around. There's got to be something in here to go on. রিয়েলি সকালে করি আচ্ছা এদিকে কি কিছু দেখার আছে This must be Adrian's. আমরা এদিকে চশমাও পাইছিলাম একটা ওকে Stencil. So the glasses are a match. জি চশমা নাই তো এই লোকটাই চশমা ছিল আর এই লোকটাও চশমা পরতো এই তো আরে ভাই ছবি যা কই যাস এই তো এই লোকটাও চশমাই পরতো To my Adrian. This thing gets more and more interesting. নিকোল এটা ভাই কে আবার এটা কি আবার ওর কোনো মানে গোপন প্রেমিকা নাকি গার্লফ্রেন্ড নাকি কোন আমেরিকার মতো এইসব দেশে তো হয় ওর ওয়াইফের নাম তো মিসেস কি ব্ল্যাক জানি তো এটা নিকোলে এটা আবার অন্য কোনো মেয়ে হয়তো অ্যাড্রিয়ান তো এই লোকটার নাম হয়তো হয়তো মেবি আমরা একটু ইনভেস্টিগেট করি দেখি কিছু আছে নাকি A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. সেটা নরউইচ রেলওয়ে স্টেশনের টিকিট কি বুঝলাম না আবার একটা বার দেখি Okay. Kavanaugh's. So who brought this home? এটা কি এই জিনিসটা কি আমি বুঝলাম না কি ডিব্বার মতো লাগতাছে Who brought this home মানে তার কিছু নাই মেবি এই রুমে আর কিছু নাই তো আমরা যাই প্রথমে আমরা রিসিপ্টটার কথা জিগাই
We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. ডাউট করি ভাই The situation doesn't look good, Margaret. You need to tell me what you know. There's no need to be so aggressive. কি অ্যাগ্রেসিভ হইলাম ভালো মতোই তো কইলাম I'm also a victim. আচ্ছা গ্লাসেস Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. এটা তো ট্রুথ ভাই এটা তো ট্রুথ Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. মহিলা Please hurry. My husband might be injured. ভাই কারেন্ট কি কমু কারেন্ট মারাত্মক ঝামেলা দিতেছে বহুত আপনার পিসি এর নাম কি পিসি এর নাম মানে পিসি এর স্পেসিফিকেশন হইতে পারে নাম পিসির নাম আবার বলতে কি বললেন না বুঝলাম না ওকে এই মহিলারে আমার যতটুক দেখে মনে হইতাছে এই মহিলা হয়তো কিছু লুকাইতাছে নাইলে চিন্তিত আছে তো লোকেশন অফ Did your husband tell you where he was going last night? এই যে All he said was he was going to meet Frank for a drink. আচ্ছা ফ্র্যাঙ্ক কিছু ফ্র্যাঙ্কের লয়ে গেছে রাইতে ড্রিঙ্ক করতে তো এরপর আহে নাই তোর কি কোনো চিন্তা আহে নাই তোর জামাইয়ের লেগা So you didn't arrange to meet him out at the rail yards? I've never been near a rail yard in my life. Photograph signed Nicole. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Go on the truth. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? He was meeting with some distributors. Adrian said that it was important to make contact interstate if he was going to grow his business. ও কোন কোম্পানি আমার পিসি রাইজেন 5600 আর জিপিইউ হইলো AMD বাথরুম চেক করো স্ক্যান ভাই Optimistic, Cole. কোল দিয়া কি করো ওই স্ত্রী ঠিক আছে দিয়ে কোনো আচ্ছা এই স্ত্রীটার ভিতর কিছু যদি থাকে Not sure this means much. এছাড়াও আর কি দেখতেছো আর তো কিছুই নাই যা দেখার দেখা ফালাইছি প্রাইস কেমন প্রাইস টোটাল 60,000 প্লাস অনলি পিসিটা মেবি 60,000 প্লাস
কেসটা একটু বেশি মানে এক্সপেন্সিভ নিয়ে ফেলাইছি না একটু কম পড়তো সেদিকে কিছু আছে Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. আচ্ছা ওই কোনো বারের মেম্বার আছিল তো হয়তো কোনো তথ্য পাইতে পারি ফাইন্ড এ ফোন আচ্ছা আমার একটা ফোন লাগবে এখন কল করতে Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. আচ্ছা এখন আমগো বারে যেতে হইব কই আয় Quality is an American trait, and Americans recognize quality whether they're in New York, Milwaukee, Chicago, or Los Angeles. বারে যাই The এখন same goes for quality beer. Take Linux beer, for example. Perfect for quitting time. Or any time. Linux beer is a cool breeze in a bottle. During hot summer days, it's the welcome relief you deserve. Its high-quality taste quenches your thirst, and you can get that cool breeze all over the room. Any in the vicinity, see the man at 211 just occurred. 3rd Neal Street. Stand by for further unit to handle code 3 identifies. America's finest beer. Oh, I knew I should have driven. Hey, I know you. নাইস No, you don't. স্ট্রিমিং থ্যাংক ইউ ভাই লাইভ তো করেন ভিউয়ার নাই কি করার আর কিছু করার নাই নো আমার আপত্তি নাই এত Recommend the special? টাইমটা পাস হয়ে যায়গা You looking for someone? এমনিও গেমই খেলতাম তো লাইভ করি টাইমটা পাস করার জন্য Frank Morgan? Who's asking? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Link to abandoned vehicle. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like আচ্ছা এই মর্গানের লগেই তো মেবি কালকা রাইতে ওর বউয়ে যে কইলো খাইতে আইছে হয়তো Adrian, he's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk off, Phelps. Light. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? কেমনে জানি শুয়ার এটা পিগ 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 এই যে You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We could call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. আচ্ছা লোকেশন জিগাই
Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. ভাই আউটলাস্ট গেম আর খেলেন নাই ভাই আউটলাস্ট খেলতাম না ভাই দেখেন না ভিউই আসে না তো চিন্তা করতেছি অন্য গেম খেলবো কারণ আউটলাস্টে এমনি আমার নর্মালি 200 100 প্লাস তো ভিউ আইছে পরে বাট আউটলাস্টের পার্ট 1টায় ভালোই ভিউ আসছে মোটামুটি 200-এর মতো কিন্তু 2টায় মানে প্রথম পার্টটার ভিতর ভিউ আসে এর পরের গুলিতে আর ভিউ আসে না এটা আমি মানে আউটলাস্ট 2 যে সময় খেলছিলাম ওই সময় মানে সেম এক্সাক্ট কাহিনীটা হয়েছে তো দ্যাটস ওয়াই আমি আর কি কন্টিনিউ করি নাই আর আমি মনে হয় না আর কন্টিনিউ করবো কারণ ভিউ আসবো না ভাই সিম্পল কথা এর থেকে ভালো অন্য কয়েকটা গেম আছে স্টোরি টাইপ গেম আমি মেইনলি ভাই লাইভ স্ট্রিমে শেষ করতে চাই আর ওইটার নাম কি ইনশাল্লাহ 2-3 দিন পর ঈদের আগেই GTA 5টা কিনা খেলা শুরু করবো তো ওইটাও মানে লাইভে খেলবো হয়তো 2-1টা ভিডিও বানাবো এও আমি ভাই পারতাম না ভিডিও বানাইতে আমার জানা কথা কারণ আমি স্টোরি টাইপ গেমে বহুত কাঁচা মানে গেম খেলতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু মানে এই যে ধরেন টেকনো গেমার এরপর আরো কয়েকটা গেমার আছে না যারা মানে ধরেন এই যে ভিডিও বানায় স্টোরি টাইপ ভিডিও বানায় ধরেন এই যে ব্যাংক লুটতাছে সব টাইপ মানে এসব আমার দ্বারা হইব না আমি মানে বেসিক্যালি হরর গেম খেলি হরর গেমে ভাই রাইট বুঝে নিত 3টা-4টা বাজে খেলতে যাই এমনি নর্মালি ঘরের লাইট মাইট বন্ধ কইরা ভয়ে এমনি চিৎকারে পড়ে তো আমার একটা রিয়াকশন ভালো হয় এটা মানে আবার অনেকের ফানি লাগে বেসিক্যালি কেউ তো ভয় লাগে না ফানি লাগে আর কি এই জন্য মানে হরর গেমগুলোর মধ্যে একটু ভিউ আসে ছাড়া ভাই অন্য কয়েকটা গেম ট্রাই করছি এত ভিউ আসে না তো আমি দেখি GTA 5 ট্রাই করলে অবশ্যই ভিউ আসবো বাট কিন্তু আমি মানে ভিডিও বানাইতে পারবো না লাইভ স্ট্রিমেই খেলতে হইব বেসিক্যালি আচ্ছা আচ্ছা কি জানি কইলো আমি ভুললেও গেলাম ওই চেতা আরে out kor. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. খেললে at least experience ভাই খেলা যায় কিন্তু ভাই ভিউ আসবো না ইউটিউব তো ভাই চলে ভিউয়ের উপরে জানেন আপনারা আমার থেকে ভালো ভিউ নাই দাম নাই ভাইয়া সহজ কথা চল আয় Goddamn Harry thinks he could get fresh and everything. Any ideas? You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. God damn it all! I asked them to hold the mail. Back to my drink. आय जल्दी गाड़ी कोई Morgan's apartment. I've met some pretty good liars in my time. People who sound convincing because they actually believe their own bullshit. Huh. The type is clever, hard to catch out. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. KGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Message from Technical Services. Bug found in the abandoned Lincoln at the PE Freight Depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine as the most likely match. Roger, KGPL. Time to reel this guy in, folks. Are you blind?
ভাই মানুষ মাইরা লাইছি পুলিশ হইয়া। You're gonna kill someone! You've helped quite enough. এ রে ভাই কি তোরা লাগাই দিবি সর। হ্যাঁ হরর গেমে দিতে হইব, ছাড়া উপায় নাই। স্টোরি টাইপ গেম খেললে কেউ দেখবো না, পার্ট ওয়ালা গেম খেললে কেউ দেখবো না। check the place out. ইন্ডি হরর গেম ভিডিও মোটামুটি চলে। অ্যাপার্টমেন্ট কত জানি, মর্গানস অ্যাপার্টমেন্ট। এলাম তো। Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look. ভাই কি চলতেছে কেসটায়? আমরা সন্দেহ করতেছিলাম যে ওই মইরা গেছে গা, ওর গাড়ির ভিতরে ওই মইরা গেছে গা, ওইদিকে দিয়ে পুরো সুস্থ সবল চিল করতেছে। কেমনে কি? I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is... শালা ভাই কমেন্টটা পরে করতেছি, আমারও ধরতে হইব। There's no point running, Adrian. এ ভোটকা আসতে দৌড়া। Mr. Black, get back here right now. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would আচ্ছা be এই স্টোরি easier. লাইন ভালো No, it হয় just got a whole প্লাস lot harder. লাস্টের টুইস্ট থাকে। Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA হরর has to গেম say about খেলতে হইব wasting যেগুলি মানে police 10 resources 15 on a মিনিটে wild হয়ে goose যায়, chase এক like ভিডিওর this. মধ্যে You're হয়ে gonna যায়। lose your ওইসব wife, খেলবো lose your ইনশাআল্লাহ। job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you can go a long way in this department. ওকে এই কেসটা শেষ। ভোটকা এত ফাস্ট কেমনে? আমিও তো বুঝলাম না এত ফাস্ট কেমনে। ওকে তো আমরা পরে খেলবো না, কালকে অথবা পরশু। কালকে আসবো ইনশাল্লাহ, কালকে যদি পারি 3টা 4টার দিকে আসবো লাইভে। ও ভাইয়া অফলাইন জায়গা লাইভ স্ট্রিম বন্ধ করে, যদি কিছু বলার থাকে কারো বললা যান ফাহাদ ভাইয়ের, যদি নর্মাল কিছু বলার থাকে নাইলে জায়গা।
গেম শেষ না ভাই, গেম আরো অনেক বড় আছে। এটা মাত্র শুরু, গেম মাত্র শুরু হয়েছে। আচ্ছা ভাই, ভাই আপনিও ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। আমি স্ট্রিম বের হইয়া বন্ধ করে দিই।